Horas. I heard now from Honorable Eferos that with this word you always go safe, so I better start with Horas. So honorable church leaders, dear sisters and brothers in Christ, it is really a joy and a pleasure and an honor to be here with you. Yang terhormat pimpinan gereja, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya merasa sangat terhormat bisa berada bersama di tempat ini. I have really been looking forward to this visit, and as you know, initially we hoped that I could come last year already, but due to the passing away of my dad, it was not unfortunately possible because I believe we need to honor our father and mother, so therefore, but I'm very happy that everything succeeded now and God protected my travel and I am here. Ya, saya sangat senang sekali akhirnya bisa berada di sini karena memang sebenarnya tahun lalu sudah direncanakan, tetapi oleh karena orang tua saya meninggal dunia maka tidak jadi. Tetapi pada akhirnya kita ada di sini dan saya telah melewati perjalanan yang sangat menyenangkan. And I would already now like to thank also for your wonderful hospitality, which I have been able to experience so far. Saya juga sangat merasa berterima kasih atas penyambutannya yang sangat luar biasa pada hari ini. And it is very special to be here at this place which has such a close connection to Nommensen, about whom we talked earlier. Ya, terutama karena di tempat ini sangat dekat sekali di mana tempat Nommensen melayani sebelumnya, jadi saya merasa sangat bersyukur ada bersama di sini. I have always been impressed by the fact that there were already 180,000 baptized Bataks when he died. Ya, saya juga merasa sangat amazed ya. 180,000. Ya, karena 186.000. Iya, 186.000. Oke. Oke, 186.000 Kristen ketika Nommensen meninggal. But as I always say, he could not be such a successful missionary only because of his own good methods, but also because of course, God accompanying him, but also because of the hearts of Batak people who were open to the gospel. Ya, dan saya yakin Nommensen tidak akan berhasil di dalam pelayanannya kalau tidak karena tentunya bukan hanya karena Tuhan Yesus yang menolong, tetapi juga karena dukungan dari masyarakat Batak Toba pada saat pelayanannya. Hatinya yang terbuka untuk menerima pelayanan Nommensen. And it is really encouraging to hear that now you want to also grow new missionaries who will go out just as all these people before us have gone out to other nations earlier. Ya, saya juga merasa sangat apresiasi ketika mendengar bahwa HKBP juga akan meneruskan pelayanan Nommensen. I would also like to bring you greetings from our sisters and brothers in the Worldwide Communion. Saya juga membawa salam dari saudara-saudara kita dari LWF, Global Community LWF di Geneva. First and foremost also from our new President, Bishop Henrik Stupka. Ya, tentunya pertama dari Presiden LWF, Bishop Hendrik. And Vice President for Asia, Reverend Ben Chan from Hong Kong. Dan juga salam dari Vice President Asia, Pendeta Ben Chang dari Hong Kong. I look very much forward to not only sharing about the LWF while I am here, but also about listening to you. Ya, saya juga di sini tidak hanya akan sharing tentang LWF, tetapi juga saya akan sangat senang bisa mendengarkan sharing dari Bapak Ibu di sini. Because there is a saying that God has given us 2 ears and 1 mouth, so we better listen carefully and then express our opinion. Ya, karena Tuhan mengaruniakan 2 telinga dan 1 mulut, tetapi tentu akan lebih banyak mendengar daripada berbicara. And of course, to me as an Estonian, this is not a very difficult task. Sebagai saya orang Estonia, ini bukanlah tugas yang sulit. Because we live so far in the north that people are not particularly talkative there. Karena saya tinggal di daerah utara di mana orang-orang di sana tidak banyak berbicara. So that sometimes I have said God was very wise that Jesus was born in Palestine and not in Estonia.
Jadi saya kadang-kadang berpikir betapa bijaksananya Tuhan Yesus karena lahir di Palestina. Karena lahir di Palestina bukan di Estonia. Because otherwise the New Testament might have been just 2 pages long. Sorry, Otherwise the New Testament might have been just 2 pages long. Kalau tidak mungkin perjanjian baru akan sangat hanya 2 halaman saja. But having said this, I really look forward to our conversations, and we say often at the LWF that it is about bringing global and local together. Ya, saya akan sangat senang sekali ketika nanti kita bisa berdiskusi dari global ke lokal dan lokal ke global. Meaning that we need to listen to what is happening globally and then bring it down to the grassroots, and vice versa, listen to you on the grassroots and bring this back to the global level. Ya, artinya ketika kita berdiskusi dari akar rumput ke global dan kemudian sebaliknya juga berdiskusi dari global ke akar rumput. Because only like this we can really reflect how to best serve Lord and the neighbor today. Hanya dengan cara ini saya akan bisa lebih baik lagi berefleksi. And how to translate our faith into deeds. Dan bagaimana mentransformasikan iman kita menjadi satu kekuatan, menjadi satu perbuatan. Because if we are not walking our talk, if we don't have an authentic witness, then we also cannot find people. Not too long, please. Oh, okay. Sorry. Ya, karena kita harus melakukan apa yang kita katakan. Kalau tidak, itu tidak ada artinya sama sekali. And I believe there is a lot that can be learned from you here in Indonesia. Ya, dan saya yakin bahwa saya juga akan banyak belajar dari para bapak ibu di Indonesia ini. Because in Indonesia as a whole you have always been in a minority situation. Ya, karena di Indonesia saya tahu bahwa orang Kristen menjadi orang yang minority di negara ini. And worldwide many Christian churches and many Lutheran churches are only now entering into this situation. Ya, dan juga sekarang di seluruh dunia banyak juga gereja-gereja Lutheran yang seperti situasi saat ini. So menjadi minoritas seperti saat sekarang ini. So I look very much forward to our conversations in the coming week and sharing with you and listening to you. So may God bless you so that you may continue to be blessing to others. Ya, saya berharap diskusi kita besok akan lebih baik lagi dan semoga Bapak Ibu dan juga gereja-gereja Lutheran di Indonesia diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Thank you. Terima kasih.